We tend to have big hospitals in the cities and then maybe smaller. Oh, you're today. Yeah, that's fine. When I was up here last time around, I thought, yeah. Yes. Oh. Honorable Minister Ramalinga Chandrasekhar, Minister Honorable Mr. Duckworth இன்னைக்கு ரிபன் கட்டிங் செரமனி செய்ய போறாங்க. வந்துட்டு அந்த பிளாக்ல திரையும் திறக்க போறாங்க. வந்திருக்காங்க நீங்க போறாங்களா? Please. I think it's to see the importance of this in Australia, particularly with the ageing population. Having this எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் சசி. நான் ஆங்கிலத்திலையும் இங்கிலீஷ்லையும் நடத்துகிறேன். நம்ம சில நேரம் 2 தடவை கலக்கு ஒரே விஷயம் பண்ணலாம். பொறுமையாக இருங்க. To help each other out. I think the Honourable High Commissioner is yet to pass his Tamil level yet. அந்த ஆங்கிலம் வந்து உங்களோட High Commissioner இன்னும் தமிழ் O-level இன்னும் பாஸ் பண்ணல. அப்போ நாங்கள் ஒரு கட்டிடம் மட்டும் வெளியிடல ஒரு இடம் ஒரு இது வந்து எங்களோட சிந்தனைய சம்பந்தப்பட்ட ஒரு சொல்லுதான். எங்களோட நோக்கம் நிம்மதியான ஒரு ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் ஒரு அழகான it's a very special day for us. It's a happy day. It's also a place that, and our thoughts and our goal that everyone should be cared for with dignity, respect, and should முறையாக நாங்கள் தொடங்குவோம். அப்போ நாங்கள் சில குரூப்ஸை கூப்பிட்டு குத்துலகை
Dr. Kavita Indranath, Dr. Varashini Sundaram, Dr. Nishan Balasingam, Chief Matron Base Hospital, Tellippalai. And finally, we'd like to ask Mr. Rajan Sivanyana Sundaram or Ranjan. Small building separately for that is palliative care or end of life care services mainly for cancer patient, and at the same time we can help other patients also who need palliative care services. This building is built with the help of the donor support mainly from Australia. Dr. Ganeshalingam Piranavan, the director of PALAM, the Bridge to Humanity, and Vandy Hope has taken the responsibility to build this palliative unit or NGA services unit for our base hospital. I want to thank both and other well-wishers for their contribution towards this achievement, and I am sure they will take necessary steps to finish this whole unit at their earliest time. Finally, I want to use this opportunity to ask from Australian High Commissioner to help us in future for our hospital further developments. Thank you. Members of the Australian charity PALAM, the Bridge to Humanity, distinguished guests, well-wishers, ladies and gentlemen, a very good morning to you all. Today marks the realization of a long cherished dream, a vital solution designed to alleviate the profound suffering of many patients during the final journey of life. While death is a certainty we all share from the moment we are born, the journey towards it can be unbreakably unequal, often dictated by the nature of illness and one's socio-economic standing. Cultural norms justly dictate that passing away peacefully at home is the epitome of a dignified death. Regrettably, this is not the reality for everyone. The journey towards death can force a person to spend their final moments in a hospital. Furthermore, the disparity in care is stark. An affluent patient can spend their final moments peacefully in a private hospital suite alongside their family, while others face a much harsher reality. A patient from an underprivileged background in Sri Lanka is often forced to navigate this deeply vulnerable process in a crowded dormitory-style ward. This environment can be incredibly distressing, not only for the patient and their family, but also for fellow patients at different stages of cancer journey sharing the ward. This project faced numerous setbacks and failed attempts in the past. However, it finally materialized when the vision was shared with my esteemed colleague and dear friend, Dr. Pranavan Ganeshalingam. Our relationship began in 2017 purely out of his profound desire to support cancer services in Jaffna. Today, that professional bond has blossomed into a cherished family friendship, not just with him, but with a dedicated network of friends, including Dr. Sendan Ponnaya and his son Sashi, who honors us with their presence today. I deeply treasure these relationships because they have translated into a meaningful, life-changing service for cancer patients in the north. I would like to extend my heartfelt gratitude to Pranavan, his wife Sudha, who is unfortunately not here today, Sendan, Sashi, Rukshika, and their entire team for their immense generosity,
unwavering commitment, and tireless labor in bringing this project to fruition. To the best of my knowledge, Aravanai means embrace, is the very first facility in our country dedicated entirely to ensuring that a person's final days are wrapped in the dignity, comfort, and peace they so truly deserve. I would also like to express my sincere appreciation to Vanny Hope, an Australian-based charity, for their invaluable collaboration in successfully completing this milestone project. Special thanks to Mr. Pradhaban and Mr. Ranjan Sivanyana Sundaram, who are here with us today. Bringing a concept of this magnitude to reality requires immense dedication. From navigating administrative hierarchies and coordinating with the building departments to collaborating with donors and finalizing service agreement and many more. The unsung hero of this endeavor who deserves our highest recognition is Dr. Balasingham Nisahan. Dr. Nisahan's compassion extends far beyond his own patients to the community at large. The community palliative care services, which currently run successfully amid numerous challenges and has benefited countless individuals, is a testament to his devotion. Thank you, Nisahan, for your immense contribution to this project and for your steadfast support for patients requiring palliative care at doorstep. In closing, I wish to emphasize that this facility is not exclusive to cancer patients. It is open to any patient requiring end-of-life care in a hospital setting, ensuring they are afforded a dignified passing and allowing their families the privacy to mourn peacefully in a quiet, serene environment. I once again extend my deepest gratitude to everyone who has contributed to making this project a reality, and to our dear colleagues and friends whose presence here today brings so much warmth and meaning to this milestone. Thank you. Opening ceremony of the Palliative Care Ward. So I'm part of one of the directors of Vanny Hope, which is an Australian registered charity and also a registered charity in Sri Lanka. So we started in more than 10 years ago, and founded by Mr. Ranjan Sivanyana Sundaram, who is present here today, and also Dr. Maladevaram, one of the founders of the charity. So we've been working in Sri Lanka for over 10 years. As the name suggests, we started in Vanny region, but now we operate in all provinces of Sri Lanka, doing projects in all areas from healthcare to education to women empowerment. And one of the pillars is this one, is the health enhancement. So when Dr. Pranavan approached us 2 years ago, seeking our support to implement this dream of his to create this end-of-life care facility in Tellippalai, I think we jumped at the opportunity because it forms one of the core pillars of Vanny Hope, and because we had staff on the ground, we were more than happy to help Pranavan and the Parliament Bridge to Humanity with this project. So I guess we started on this about 2 years ago, worked with the health department and the building department with the help of Mr. Jay Seelan, the PD of the building department. We developed a design that complied with the requirements of the health department. So there's a bit of process to back and forth to get the design right, to make sure it was functional and also it was built for purpose. And then through like a tender selection process, we selected Hellman Engineering as a construction contractor who's done a lot of work in Sri Lanka in healthcare and schools, and they were one of the most experienced contractor to do this project. I guess just like every project, there's challenges throughout, from design through to construction. But in the end, I think what you can see is the first stage of the project completed on time and within budget, with the help of the health department, building department, PD, executive engineer, chief engineer, and the contractor and the team, Mr. Justin Princely and the team. And also like to thank the Vanny Hope engineer, Lavanyan, who played a key role to make sure that project was implemented as per the design, and also Muralidharan, who was one of the key the directors
of Van Hope and played a key role in supporting this project. So this, I guess, for Van Hope, this is one of the largest projects we've done to date in Sri Lanka, and we are really proud to have worked with Palam, the Bridge to Humanity, to deliver this first stage of the project and see it come to fruition today and have all these special guests here to the open is a great privilege, and thank you very much, everyone. It gives me great pleasure and deep sense of satisfaction to be here today for the opening of Arabane, the end-of-life care unit at Base Hospital Tellippalai. Today we are not simply opening another hospital unit. We are opening a place of passion, dignity and humanity. The name Arabane itself carries a powerful meaning: to embrace, to support and to care. I believe there could not be more appropriate name for a service dedicated to patients and families during one of most difficult and sensitive stages of human life. As the Provincial Director of Health Service Northern Province, I wish to express my sincere appreciation to Palam, a Bridge to Humanity Australia, and One Hope for their commitment, generous support in establishing this important service. Palliative care is an essential component of our comprehensive health system. Modern healthcare is often strongly focused in diagnosis, treatment, and cure. This is, of course, important. But we must also recognize that there are situations where cure may no longer be possible. When we cannot cure, we can still care. When we cannot prolong life meaningfully, we can still relieve suffering. And when medicine reaches its limits, compassion must never reach its limits. This is the true spirit of palliative and end-of-life care. Palliative care is not simply pain management. It's holistic approach addressing physical, psychological, social and spiritual needs of patients. Equally importantly, it supports families and caregivers who often experience enormous emotional and practical burdens. This needs particularly relevant to Jaffna district and wider northern province. We have an aging population, a growing burden of non-communicable diseases, an increasing number of patients living with advanced cancers and other chronic progressive illnesses. At the same time, many of our families have experienced migration and changes in traditional family structure. Elderly patients may live alone or with limited family support because their children are working elsewhere in Sri Lanka or overseas. The northern province also carries a long-term social and human consequences of decades of conflict and displacement. Therefore, illness and end-of-life needs in our region must be understood not only from the medical perspective, but also within a broader context of family, community, and psychosocial well-being. In such a setting, compassionate palliative care is not a luxury, it's a genuine health need. We must gradually move towards a health system where palliative care is integrated into our routine services, from hospitals to primary healthcare institutions, and wherever possible, into patients' own home and community. For many patients, the most appropriate place during final stage of life may not be always the highly technical hospital ward. Some may wish to remain closer to their families in familiar surrounding while receiving appropriate symptom relief, nursing support, and dignified care. Therefore, Arabane should not remain only as physical unit within Base Hospital Tellippalai. My expectation is that it will become a model and a center of learning for palliative care and end-of-life care in Northern Province.
We should use this opportunity to build the capacity of our doctors, nurses, and other healthcare workers, strengthen referral pathways, improve communication with patients and families, and gradually develop stronger links between hospital-based primary care and community-based services. As health professionals, we must also learn to have a difficult but compassionate conversation. We must respect dignity, wishes, and values of patients. End-of-life care is not about giving up on a patient. It is about changing the goal of care from cure to comfort, from intervention to dignity, from prolonging suffering to improving quality of care. Ladies and gentlemen, the success of Aravanna will not be measured only by the number of beds or number of patients admitted. Its true success will be measured by how much suffering we relieve, how much dignity we preserve, how much support we give to our families during their most difficult moments. On behalf of Provincial Department of Health Services, Northern Province, I once again extend my sincere gratitude to Palam, the Bridge to Humanity, One Hope, and all those who have supported this valuable initiative from its beginning. Thank you very much. Today, as we launch this palliative care ward here at Tellippalai Hospital, but I think also more importantly than that, to celebrate the excellent work of all of you here in the room today, in particular with our colleagues from Parliament, Bridge Across Humanity, and of course Vanny Hope. And I'm just so proud as the Australian High Commissioner to have this associated with Australia through that partnership by these organisations and the Australian Sri Lankan community with the leadership of the hospital and indeed the provincial and central government here as well. So thank you very much for the invitation to be here with you today. Honourable Minister of Fisheries, Aquatic and Ocean Resources and Northern Development, representatives of the Office of the Governor of Northern Province, and of course representatives from the Australian charities, Parlam, the Bridge to Humanity and Vanny Hope, as well as all the medical professionals, including in particular the head of the oncology unit from Teaching Hospital, Jaffna, distinguished ladies and guests, friends, Vanakkam. And I think it is, as I said, a privilege to open this unit, which represents not only the inauguration of a healthcare facility, but also I think the realisation of a shared commitment to compassion, dignity and humanity. I think others have spoken more eloquently than I can today on the importance of healthcare as being measured not just by its ability to cure illness, but also by the care and comfort that it provides to those facing the end of life's journey. And in this context, this end-of-life care unit stands as testament to that belief, to the belief that every individual deserves to spend their final days with dignity, with comfort, and with the support of loved ones. More broadly, I think this project that we celebrate today showcases what is possible through the people-to-people links that we have between Sri Lanka and here in Sri Lanka's Northern Province and Australia. As an Australian, I'm very proud that we have around 200,000 Australian Sri Lankans who call Australia home. We have diaspora communities across the country, in Canberra, which is my home, in Sydney, and of course in Melbourne, which is where our largest community is. And many of these members of this community are making incredible contributions to Australia's society and economy. But it's also these people-to-people links that are the foundation of Australia and Sri Lanka's strong bilateral relationship. And again, it's events like this that showcase the value of these links and really bring home the benefit of these connections to the people who live in Sri Lanka as well. So I'm really excited by the prospect that this project suggests of further tapping into the vast network of diaspora communities in Australia and the personal linkages they have with Sri Lanka. I've heard the appeal for thinking about how Australia can do more to support this hospital as well as others around the country. And that's something that I certainly want to do some more work with the Sri Lankan government to understand how some of this
can maybe be an asset for Sri Lanka's development more broadly as well. Can I please just express my sincere appreciation to the Australian diaspora organisations and all of the generous donors whose vision, whose dedication and generosity have made this project possible. I particularly want to thank Palam, the Bridge to Humanity, which is a charity based in Australia's capital city, Canberra, and which has so generously funded this project. And also, of course, to Vanny Hope, which is another Australian charity which works here locally across the country, not just in Vanny, but with a particular focus on implementing projects like this on the ground. And I think it's the continued commitment of the leaders behind these charities that demonstrates how diaspora communities can make meaningful contributions to the well-being and development of their homeland here in Sri Lanka. I'd also like to commend the management and staff of Tellippalai Base Hospital, the Ministry of Health, the healthcare professionals and everyone who has contributed their expertise and hard work to bringing this project to completion. I'm confident that your efforts will have a lasting impact on countless patients and I think just as importantly their families who will be able to use this facility at their end of life. I think this facility serves as a reminder that healthcare does extend beyond medical treatment. It is about preserving dignity, easing suffering, supporting families and respecting the intrinsic value of every human life. These sorts of initiatives strengthen not just a healthcare system, but the bonds that unite our communities across borders. May this end-of-life care unit become a place where patients receive compassionate care, where families find comfort, and where healthcare professionals can continue their invaluable service with dedication and empathy for the community here. And let this occasion also inspire greater collaboration between Sri Lanka and its global diaspora, encouraging further partnerships like this that contribute to healthcare, to education, to community development, and to the benefit of all Sri Lankans. So lastly, congratulations once again to everyone who's made this important project a reality. I wish the staff every success as you serve the people of this community with compassion and excellence for many years to come. Thank you very much. எனது உரையை ஆங்கிலத்திலும் சற்று மொழிபெயர்ப்பதற்காக கபிலன் அவர்களையும் பக்கத்தில் வைத்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி எல்லோருக்கும். முதலாவதாக இந்த வருகை தந்து இந்த நிகழ்வினை மிகவும் சிறப்பாக நடத்துவதற்கு உங்களுடைய ஒத்துழைப்புக்கு எனது முதற்கண் நன்றியை நான் முதலில் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். Good morning all of you. In order to translate this speech, I have Mr. Kabilan with me. First of all, I extend my sincere thanks to all for participating in this meeting. இன்றைக்கு இந்த நிகழ்வுக்காக வருகை தந்திருக்கின்ற ஆஸ்திரேலியன் எம்பசி அவர்களே, அதே போன்று எங்களுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பவானந்த ராஜா அவர்களே, அதே போன்று சமான் பத்ரன் அவர்களே, அதே போன்று ஏனைய உறுப்பினர்களே, அதே போன்று இங்கு வருகை தந்திருக்கின்ற பிரதம அதிதிகளே, அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே. Distinguished Chief Guest, our Australian High Commissioner and the Member of Parliament Dr. Sri Bhavananda Raja, the Provincial PD Saman Bhatrana and other distinguished guests, you all are welcome. விசேடமாக முதலாவதாக நான் நன்றியை செலுத்த வேண்டும் அன்பர் பிரணவன் அவர்களுக்கு. அவர்கள் அரவணை ஊடாக உண்மையிலே எங்களை அனைவரையும் அரவணைத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அது மாத்திரமல்ல, பாலத்தின் மூலமாக எங்களுடைய நாட்டுக்கு ஒரு மனிதாபிமான பாலத்தை அமைத்திருக்கின்றார்கள். இந்த இடத்தில் எனக்கு ஞாபகம் வருகின்றது, விசேடமாக ஒரு தமிழ் பாடல் ஒன்று இருக்கின்றது, சிந்து நதியின் இசை நிலவினிலே என்ற பாடல். அதிலே ஒரு பாடல் வரி வருகின்றது, சிங்கள தீவுக்கு ஒரு பாலமைப்போம், சேதுமைப்போன் உடுத்தி வாழ்த்திடுவோம் என்ற ஒரு வசனம். அப்போ அந்த வகையில் விசேடமாக இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது அந்த பாலம் வருகின்றதா இல்லையா, வந்ததா இல்லையா என்பதை விட அந்த பாலத்தை அமைக்கிறதுக்கு இருந்தார்கள். ஆனால் இன்றைக்கு உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைவருடைய மனித பாலங்களை இன்றைக்கு எங்களுடைய பிரணவன் உள்ளிட்ட பாலம் அமைப்பினர் இன்றைக்கு உருவாக்கி இருக்கின்றார்கள்.
அதனால் முதல் கண் அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றியினை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். Firstly, I extend my sincere thanks to Mr. Pranavan to do this job through this Aravanai. It's giving a very good caring center for us. There is one song in Tamil cinema. It starts with Sindhu Nadi with the word. In that song, there is one sentence is coming. We have to build a bridge to the Singala island. Whether we don't know we got that one or not, but here we can see one of the bridges established with full of humanity. So therefore again I extend my sincere thanks to Mr. Pranavan and team for this effort. இதற்கு மாத்திரமல்ல, எங்களுடைய ஃபிஷரிஸ் மினிஸ்ட்ரிக்கும் கூட அடிக்கடி வருகின்றவர், அடிக்கடி பேசுகின்றவர், மிகவும் அன்பானவர். அது மாத்திரமல்ல, தன்னால் இயன்ற வைகளை எங்களுடைய நாட்டுக்காக செய்வதற்கு முனைப்போடு செயற்படுகின்றவர். அதனால் அவருக்கு அதற்கு முதலாக நன்றியும் அதே போன்று இன்னும் ஒரு வேண்டுதலும் இருக்கின்றது. விசேடமாக நாங்கள் உங்களிடம் அன்பாக அழைக்கின்றோம். பின்னைக்கு இந்த பிரணவரம் போன்ற அதே போன்ற இந்த பாலம் அமைப்பு போன்ற மேலும் பல அமைப்புகள், மேலும் பல பிரணவன்கள் ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கின்றார்கள், எங்களுடைய டயஸ்போராக்கள் இருக்கின்றார்கள். எங்களுடைய நாட்டுக்கு விசேடமாக எங்களுடைய வடகிழக்கு பிரதேசங்களுக்கு விசேடமாக இந்த எங்களுடைய சுகாதாரத்துறையை மேம்படுத்துவதற்கு மேலும் மேலும் உதவிகள் தேவை இருக்கின்றது. அதற்கு நாங்கள் அழைப்பு விடுக்கின்றோம். வெளிநாடுகள் இருக்கின்ற டயஸ்போராக்கள் அனைவரும் அன்பாக வாருங்கள், உங்களுடைய மாவட்டத்தை, உங்களுடைய பிரதேசத்தை, உங்களுடைய நாட்டு மக்களுக்கு தேவையானவற்றை செய்யுங்கள் என்று அதற்கு நான் விசேடமாக ஆஸ்திரேலிய தூதுவரிடம் நான் அழைப்பு விடுக்கின்றேன். அவ்வாறான வேண்டுதலை நீங்களும் விடுத்து மேலும் மேலும் எங்களுடைய நாட்டுக்கு போதுமான உதவிகளை பெற்று தரும்படி நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதே போன்று இன்னும் ஒரு விடயத்தை சொல்லிவிட்டு முடிக்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன். விசேடமாக இந்த தெல்லிப்பளை இந்த புற்றுநோய் வைத்தியசாலை என்பது பல்வேறு சவால்களை எதிர்கொண்டிருக்கின்றது, இன்னமும் எதிர்கொண்டிருக்கின்றது. அப்போ அந்த சவால்களுக்கு மத்தியில் இன்றைக்கு ஒரு மீண்டெழுகின்ற ஒரு வைத்தியசாலையாக காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அதற்காக பாடுபட்ட அனைவருக்கும், இங்கே இருக்கின்ற வைத்தியர்கள் அனைவருக்கும் எனது நன்றி. விசேடமாக எங்களுடைய டாக்டர் கிருஷாந்தி அவர்களுக்கு மீண்டும் மீண்டும் நன்றியை தெரிவிக்க வேண்டும். ஏனென்றால் இந்த பிரச்சனை என்பது பொதுவாக எங்களுடைய கேன்சர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கான பிரச்சனையாக இருக்கின்ற பொழுதும் கூட இது அவரை சூழ பின்னி பிணைந்திருந்த பல்வேறு சவால்களையும் அவரும் எதிர்கொண்டிருந்தார்கள். அவர் எதிர்கொண்டது மாத்திரமல்ல, அவர் பல்வேறு இன்னல்களையும் சந்தித்திருந்தார்கள். ஒரு வேளையில் அவருடைய நண்பர்களோடும் கூட பகிர்ந்து கொண்டார். நான் இலங்கை விட்டு போகின்றேன் மறுபடியும் எங்களுடைய அல்லது ஆஸ்திரேலியாவுக்கு அப்படியும் கூட சொல்லியிருந்தார்கள். அவருடைய நண்பர்களோடு பகிர்ந்திருந்தார்கள். இந்த போது நாங்கள் எங்களுடைய நன்றியையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். தயவு செய்து போக வேண்டாம், இருங்கள். இன்றைக்கு இருக்கின்ற இலங்கை அல்ல நாளைக்கு இருக்க போகின்றது. இன்றைக்கு இருக்கின்ற யாழ்ப்பாணம் அல்ல நாளைக்கு இருக்க போகின்றது. இன்றைக்கு இருக்கின்ற யாழ்ப்பாணத்து மக்கள் அல்ல நாளைய மக்கள் என்பது இதைவிட பாசிட்டிவாக பார்க்கின்ற, திங்கிங் பண்ணுகின்ற மக்கள். அதனால் வேண்டி தொடர்ந்து உங்களுடைய சேவை எங்களுக்கு தேவை. அந்த தேவையும் கருத்தில் கொண்டு செயல்படுமாறு அன்பாக அழைப்பு விடுக்கின்றேன். அதே போன்று இன்றைக்கு எங்களுடைய அரசாங்கம் என்ற வகையில் நேற்று கூட எங்களுடைய கேபினட் இடம்பெற்றது. அந்த கேபினட்டில் விசேடமாக எங்களுடைய ஜனாதிபதி அனுரகுமார் சாநாயக் அவர்கள் எதிர்வரும் 2027 ஆண்டு நாட்டில் பெருந்தொகையான பணத்தை ஒதுக்கீடு செய்வதற்கு முன் வந்திருக்கின்றார்கள். அதற்கான பாரிய வேலை திட்டங்களை வகுத்திருக்கின்றார்கள். அதில் முதலாவதாக நாங்கள் அதற்கான முன்னுரிமை அளிப்பது கல்விக்கான வேலை திட்டம். இரண்டாவது விசேடமாக சுகாதாரத்துறை. கல்வியும் சுகாதாரத்தை இரண்டாக பிரிக்க முடியாது. இருந்த போதிலும் கூட நாங்கள் எதிர்வரும் காலங்களிலே, அதாவது எங்களுடைய சுகாதாரத்துறை முகம் கொடுக்கின்ற அது ஆளணி பிரச்சனையா, பௌதிக பிரச்சனையா, அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வினை தேடுகின்ற திசையை நோக்கி
பெரிய பெருமெடுப்பிலான வேலைகளை முன்னெடுப்பதற்கு நாங்கள் தீர்மானித்திருக்கின்றோம். அந்த வகையில் எதிர்வரும் காலங்களிலே வடக்கை நோக்கி ஒரு காலத்தில் சொன்னார்கள் வடக்குக்கு வசந்தம் கிழக்குக்கு உதயம் என மலையகத்திற்கு விடிவில் என்று, அப்படி அல்ல, உண்மையிலேயே வடக்குக்கான வசந்த காலத்தை நாங்கள் தோற்றுவிக்க வேண்டியது சவால் நிறைந்தது. இருந்த போதும் கூட அந்த வசந்த காலத்தை நோக்கிய நகர்வுகளை முன்னெடுப்பதற்கு எங்களுடைய அரசாங்கம் தயாராகி வருகின்றது. அதே போன்று விசேடமாக இறுதியாக மிஸ்டர் பிரணவன் அவர்களுக்கும் அதே போன்று இங்கு பல டோனர்ஸ்கள் வந்திருக்கிறார்கள். எல்லோருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றி. தனித்தனியாக பெயர்களை குறிப்பிடாவிட்டாலும் கூட உங்கள் அனைவரையும் நீங்கள் அரவணை என்கின்ற பொழுது நாங்கள் உங்கள் எல்லோரையுமே அரவணைத்துக் கொள்ள தயாராக இருக்கின்றோம். இதற்கு எங்களுடைய அனுரகுமார சாநாயக்கனுடைய வார்த்தையில் கூறுவதாக இருந்தால், அவர் முதலாவது பதவி பிரமாணம் செய்கின்ற பொழுது அவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை இருக்கின்றது. அதாவது, எங்களுக்கு வாக்களித்த மக்களுக்கு நன்றி, வாக்களிக்காத மக்களை நாங்கள் அரவணைத்துக் கொள்வதற்கு தயாராக இருக்கின்றோம் என்று. அந்த வகையில் விசேடமாக இந்த அரவணையின் மூலமாக இங்கு உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்ற அன்புக்கான அல்லது அந்த மனிதநேயத்துக்கான பாலத்தினூடாக விஜயம் செய்வதற்கு நாங்கள் தயார். அதனால் வென்றி பிரணவன் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும், இதற்கு உதவி செய்த அனைவருக்கும் மீண்டும் மீண்டும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு, அதே போன்று இந்த நிகழ்வுக்கு பிரதம அதிதியாக கலந்து கொண்டிருக்கின்ற விசேடமாக ஆஸ்திரேலியன் தூதுவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியும், அதே போன்று ஏனைய பிரதிநிதிகளுக்கு மனமார்ந்த நன்றியும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு, எதிர்வரும் காலங்களில் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் இதைவிட ஒரு சிறந்து விளங்குகின்ற, அனைவராலும் பேசப்படுகின்ற, இலங்கையிலிருந்து அனைவராலும் பார்க்கப்படுகின்ற ஒரு வைத்தியசாலையாக மாற்றுவதற்கு நம்ம எல்லோருமே சேர்ந்து போராடுவோம், பாடுபடுவோம் என்று கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். நான் டாக்டர் பிரணவன். நாங்கள் பாலம் த பிரிட்ஜ் டு ஹியூமனிட்டி, அதாவது பாலம் மனிதநேயம் என்று ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கிற ஒரு தொண்டு நிறுவனம். எங்களோட இது என்னென்னா, இங்கே இருக்க பாலியேட்டிவ் கேர், அதாவது வருத்தம் நோய் கடைசி காலத்தில் மக்களை வச்சு பார்க்குற இதைத்தான் பாலியேட்டிவ் கேர்ன்றது. அதை இங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு சரியாக நேர்த்தியான முறையில் செய்ய வேண்டியது எங்களோட குறிக்கோள். அதனால் இந்த ஆஸ்பத்திரி கட்டினாங்க. இந்த போர்டுக்கு பேர் அரவணை, அதாவது கடைசி காலத்தில் ஒரு 2-3 கொஞ்சம் மாதம் இருக்கிற ஆக்களை வச்சு பார்க்குற இடம். இது சும்மா வருத்தம் இல்லை, இதுக்கு தனி ஸ்பெஷல் ட்ரைனிங் வேணும். அவைகளுடைய தேவைகள் வேறு, அதை வச்சு பார்க்குறதுக்கு. இப்போ இது 3 மாடி கட்டுற பிளான். அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் தான் முடிஞ்சிருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் சின்ன போர்ட் தான், ஏன்னா 2 ரூம், ஆனால் அது பெரிய ரூம். அதில் பேஷண்ட்ஸோட வேண்ட சொந்தக்காரன் இருந்து கடைசி நேரம் வச்சு பார்க்குற மாதிரி தனி பாத்ரூம் எல்லாத்தோடையும். மேலே 2 ஃப்ளோரும் அடுத்த வருஷங்களாக கட்டுப்படும். அதில் கூட பேர் இருக்கிற மாதிரி. இதில் கேன்சர் பேஷண்ட் மட்டும் இல்லாமல், எந்த வருத்தம், இப்போ டிமென்ஷியா, கிட்னி ஃபெயிலியர், டயாலிசிஸில் இருக்கிறார்கள் எல்லாருக்கும் அவையோட இறுதி காலங்களில் அவையில் வச்சு பார்க்குற, அவையில் வச்சு பராமரிக்கிறதான் எங்களோட நோக்கம். இதுதான் பாலம் செய்கிறது. இதுக்கு யாழ்ப்பாணத்தில் இல்லை, மகரகாமலில் இருக்குது. யாழ்ப்பாணத்தில் இன்னும் வரவில்லை, அதுக்காக தான் தொடங்கியிருக்கிறோம். அடுத்த கட்டம் ஆக நாங்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் மட்டுமில்லை, இங்கேயும் உதவி செய்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறோம். ஆனால் இங்கே இது போகிற விதத்தை பார்த்து அடுத்த கட்டமாக 2வது மாடியும் 3வது மாடியும் கட்டுற பிளான். அதே தான் இப்போ வேறு கேன் அப்படி வருடங்களையும் வருகுது. அவளோடையும் கலந்து ஆலோசித்து எல்லாரையும் சேர்த்து செய்கிற பிளான்.